Hello, comrades. As you know, COP31, the United Nations annual event to discuss climate change and environmental crisis, is taking place in Turkey at the beginning of November this year. The COP process has been going now for over 3 decades, and I want to talk today about what that means in our terms as activists, as socialists, as revolutionaries, for an understanding of how capitalism has tried to deal with the climate crisis and has utterly failed to deliver on significant change. The COP process itself is deeply flawed, and I'll come back to how COP works a little later in the talk. But I want to start with the wider context for these COP meetings. We live in a time of barbarism, a horrific world where climate crisis and its impact upon millions of people around the world is coming together with imperialist war and economic stagnation. Literally millions, if not billions of people face the loss of life, they face their impacts on livelihoods from a world of war, of climate crisis and economic failure. And the solutions that are offered to environmental crisis in this context, as will be on display at COP31 in Turkey and have been talked about and discussed at previous COP events, will utterly fail to alleviate the impact upon ordinary people. I want to argue that the COP summits themselves have increasingly become a circus where politicians make performative statements about how they intend to save the planet and to mitigate the impacts of climate change. We have to be honest, however, that the first demonstration of the failure of COP is the fact that after 31 of these meetings, almost no change has happened globally. Fossil fuel use continues to rise, global emissions continue to rise, the impacts of climate change in terms of floods, in terms of wildfires, in terms of a warming world continue to grow. And COP has become a space where people come together who represent bourgeois interests. They have no real interest and no real desire to challenge the fundamental problems of capitalism in order to have serious action on climate change. So let's have a little explore of what some of the recent COPs have been like. COP30, the most recent event, took place in Belém in Brazil. It was presided over by President Lula, a man who had built a reputation in the past decades of being on the left, and had seriously talked in the run-up to COP30 about how his event would be different, how it would bring together people who were going to seriously address the problems of climate change, climate crisis, in particular taking up issues about the impact upon the poorer nations of the world, indigenous communities, so on and so forth. However, the Belém COP would anything but that. There were 56,000 official delegates to COP30 in Brazil. The word delegates is a misnomer. None of these were, or very few of these people were elected politicians. Most of them were representatives of different countries, and many of them were representatives of corporate interests. Very few of them were climate scientists, very few of them were experts, few of them were representatives of poorer countries or indigenous communities or places that are most threatened by climate crisis. In particular, at COP30 and indeed at previous COPs, which took place in petrostates around the world, representatives from oil and gas and coal companies were attended in large numbers. In Brazil at COP30, there were estimated to be 1,600 delegates from the fossil fuel industry, about 1 in 25 of them. And that's actually an increase on previous COPs. COP29, it's considered to be a 12% increase over those fossil fuel lobbyists who came to COP29. So already we can see how COP itself, the international process that is supposed to bring together nations and politicians to address climate change, has been undermined or is being undermined by fossil fuel companies who are coming in and lobbying for their interests at COP. So that is one problem with the process, but we have to be careful. It's not the only problem, and indeed I would argue it's not the biggest problem with COP. The bigger problem comes because the whole COP process itself has been weakened by its dependency on neoliberal and free market ideas.
to use the title of this meeting, the illusions of green capitalism run all the way through the UN COP process and have done so right from the start. Indeed, all international conferences on the environment, whether it's on climate change, whether it's on biodiversity or other aspects of environmental crisis, have been flawed because they begin from the premise that the free market has the solutions to the climate crisis. And this is why when we talk about COP, when we talk about the solutions that are offered and talked about politicians from the right and from the left, we see an emphasis on the ideas of free market solution. Some of these phrases and slogans and strategies will be known to you. You hear a lot of talk about things like net zero, a reliance and an argument for things like carbon trading or carbon credits or carbon offsetting. These are all almost accountancy tricks that aim to reduce carbon emissions by using free market policies to undermine carbon the burning of fossil fuels and the release of carbon emissions. They are heavily dependent on the idea that the various nation states will implement laws that will encourage free market and corporate interest to reduce emissions by trading them on local, regional or global screens. The problem with this is that it hasn't ever worked. There are no carbon trading schemes anywhere in history, anywhere in the world that have actually succeeded in reducing emissions. They have, however, made a few corporations incredibly wealthy and a few individuals very, very rich. It's unworkable, it's expensive, and actually it's a distraction, because if we want to reduce carbon emissions, if we want to lower the amounts of CO2 and other greenhouse gases entering the atmosphere, what we have to do is to impose rules on all corporations and states that force them to reduce the extraction of fossil fuels from the ground and reduce the amount of the burning of fossil fuels, particularly oil, coal and gas. The central problem with the COP process is its reliance both on fossil fuel emissions being reduced by free market policies. However, it's also weakened by other aspects of global politics. And I want to emphasize here that these are radical critiques of COP and radical critiques of mainstream environmentalism from the political mainstream. They are not particularly considered radical within the environmental movement. Many environmentalists, many activists on the left and in the environmental movement, and indeed very many environmental NGOs are highly critical of COP, both for its reliance on free market policies and indeed the role of the fossil fuel corporations in lobbying within COP. I want now, however, to talk about the way COP is undermined by other aspects of the global situation, in particular the wider geopolitical changes. All of the COP processes where the politicians have come representing various delegations from different nation states have been undermined and ruined by the competition within the debating halls between different blocks of nations and different capital representatives. Dominant within the COP negotiations have always been the United States, who send hundreds, thousands of representatives to take part in COP, who engage in months-long processes of lobbying and pressurizing voters and other nations within the conference hall to impose agendas and solutions that are in their interest and indeed the interest of wider capitalism. This is why on a number of occasions you'll have read how at COPs in the past we've seen smaller nation states, in particular very small nation states, often the countries that are particularly threatened by climate change, being undermined or stopped from pushing more radical agendas by the more powerful countries. The United States in particular, but also other countries, China, Brazil, the European Union, the United Kingdom, and so on and so forth. The global interests of the various powers at the negotiation table are concentrated within the negotiating halls of the COPs, and this will indeed happen in Turkey at the end of this year. There's no doubt that the politicians and the various countries that are sending delegates there will be fighting for their national interests at the negotiation table, and because the national interests of different countries do not coincide with the interests of the wider planet in terms of reducing emissions and environmental destruction, this will undermine the whole process.
So what I've tried to summarise here is the way the COP is flawed by the global capitalist system. On the one hand, you've got the powerful nations imposing their interests in negotiations at COP. On the other hand, you've got the nefarious undermining of the process by the fossil fuel corporations who want to be allowed to continue burning fossil fuels to make profits. And then you've also got the problem that the whole system is predicated on the idea that the free market can reduce emissions use through carbon credits and carbon trading and so on. And so what I want to do now is to try and talk a little bit more generally and more wider about how this process can arise historically. And the first thing to say is that the COP process began over 30 years ago with a general recognition amongst some politicians that there was an ongoing environmental crisis and that climate change was real. And for us, COP then was a good thing because it was a step forward 3 decades ago from politicians who were ignoring the problem or ignoring the scientists who were pointing out the issue. Nonetheless, it meant that COP was always dominated by the interests of the capitalist class and the capitalist nation states. And today, I should say that's even further undermined and shaped by the growth of the right politically internationally. Trump, for instance, refused to go to the COP in Berlin. Right-wing politicians in Eastern Europe, in some parts of the world, saw COP as a distraction or as a lie or as a problem, and the fossil fuel industry has built links between those policies. But one of the biggest problems, I think, for COP is the way that it arises out of a capitalist system that is inherently reliant on the fossil fuel industry. If you think about how capitalism evolves back in the 18th and 19th century, you initially see localized development of industry based on local energy sources. That would be human labor, water power, wind power, and so on. In Britain in the early 19th century, you begin to see a transition to more concentrated industry in urban areas, and this requires the use of fossil fuels, particularly the burning of coal for steam engines and railways and so on. This is a process that has been very brilliantly discussed by the Marxist author Andreas Malm in his book Fossil Capitalism, and he explores how in England in particular, and then wider in Europe and eventually globally, the industrial capitalists understood that if they wanted access to cheap labour, they needed to be able to move industry, in particular things like cotton mills and manufacturing plants and so on, out of the rural countryside into the cities. And to do that, they had to break their reliance on natural energy sources in terms of immediate power from water and so on. And in the country where, in Britain where I live, and in the city where I live, Manchester, we see this particularly with the cotton industry in the early 19th century, where massive mills are suddenly built in the centre of cities like Manchester, and Stockport, Bury, Rochdale, and Bolton, and so on. And because they use coal instead of water power, they're able to access large numbers of workers who are already trained to working in a disciplined environment. And so industrial capitalism switches to fossil fuels at a particular point in its history, not because those fuels are more energy intensive, they are, and there are benefits to capitalism for that, because it actually gives them better access to the working class. And once a group of capitalists in Europe begin to do this, then capitalism globally adopts fossil fuels, particularly coal, but later on gas and of course oil and so on. And this means right from the early years of industrial capitalism, there's an absolute dependence on fossil fuels, which today sees global capitalism reliant on a global network of fossil fuel industry and fossil fuel corporation. And literally billions, trillions of dollars have historically been invested in fossil fuel infrastructure in order to produce oil, gas and coal, distribute it around the world and keep the system functioning. So capitalism is inherently reliant on fossil fuels, and thus capitalism is not going to be able to break from the logic of fossil fuels. Now, what does this mean in the terms of the environment? Well, the first problem, of course, is that the burning of fossil fuels, because it is central to capitalism, means that the warming of the world through the emission of greenhouse gases like carbon dioxide becomes an inherent side effect
of capitalist production on a day-to-day basis. Perhaps more important, at the moment, as I'm talking, we are seeing a US and Israel-led attack on one of the bigger oil-producing nations in the world, Iran, and we're seeing all the impacts of that in terms of the Straits of Hormuz being limited to shipping and so on. So we're also seeing a moment when global capitalism itself is exposing and demonstrating its reliance on fossil fuels, and the way that reliance on fossil fuels shaped global politics, imperialist war, and so on and so forth. So in terms of capitalism developing this reliance on fossil fuels, you also see a history of colonialism and imperialism, which has been geared towards the more powerful nations, trying to make sure that they can maximize their control of natural resources like oil. And that means that the process of capitalist production being based on fossil fuels has also then got tied into it an imperialist process that will constantly see nations battling for control over resources. But these are resources that are driving environmental crisis and problems. And that is why COP becomes a battleground for imperialist interests, because the imperialists debating and negotiating in COP understand that the conference itself is about reducing emissions, but they want to make sure that takes place in a way that doesn't affect their ability to run capitalism to make profits. And we saw this last year at the Brazilian COP30. At that conference, over 80 countries, almost all of them from the global south, proposed what they called a roadmap to transition away from fossil fuels. Now, this is unlikely, for all the reasons I've discussed earlier, to have actually worked, but at least it was an aspiration. At least those 80 countries were saying we need to move away from fossil fuels if we are to stop environmental disaster. But that would have been a disaster for the countries and the big corporate interests and the oil-rich nations. So they forced the COP agreement to turn this into a voluntary plan, a voluntary plan that's supposed to be reported on this year in Turkey. That meant that COP30 was a victory for the vested interests that lie, vested interests of the corporations that want to delay emissions reductions and to stop or slow a transition away from fossil fuels. So you see there very, very clearly how COP last year saw a coming together of various countries that want to move away from fossil fuels, but the corporate and capitalist interests that want to delay or stop that process. So what does this mean wider? And here I want to sort of explore a little bit for the sort of last 10-15 minutes of the talk, the way that capitalism has developed a reliance and a dependence on fossil fuels, but what that means in terms of how environmental processes and environmental destruction arises out of the structures of the system and not just for fossil fuel reliance. So I've talked about how there's a historical development of a reliance on fossil fuels through the growth of industrial capitalism, in particular transition to the use of coal globally. But there are other aspects to it as well, and here I think we should return to some of the analysis that Marx and Engels offered us as revolutionaries in terms of how they understand the dependence on capitalist production and the natural world. Marx and Engels argued that all human societies have a reliance on the natural world in order for humans to survive. We need clean water, we need food, we need all sorts of other natural resources, and different human societies through different historical epochs have arranged production in different ways to access and use those natural resources. You think of the difference between, for instance, how hunter-gatherers related to the natural world, how European feudalism related to the natural world, and how corporate modern capitalism relates to the natural world. But Marx and Engels argued that there was a shift and a change when capitalist production evolved, and this saw what they described as a metabolic rift, a shattering of historic relationships to the natural world. In all previous human societies, production had been organised really to satisfy immediate needs, but under capitalism, production is organised not to satisfy needs, but to make profits. As Marx said in Capital, accumulation for the sake of accumulation, the ongoing drive by capitalism, which arises out of the nature of competition within capitalism and the structures of exploitation that compel different capitalists to maximise
to constantly try and expand production and maximize profit. And so Marx sees capitalism as a system that has shattered historical relationships to the natural world, broken our old relationships to nature, alienated us from nature as individuals and as people, and then imposed upon us a relationship with the natural world which is inherently anti-nature, that sees nature as being something that has to be uh, geared and tied into capitalist production for profits, not something that needs to be protected in for the long-term survivability of the human race. So capitalism, a system that sees endless accumulation in the drive to make profits, sees the natural world as part of that production process itself. And the short-termism of capitalist production means that nature can be systematically destroyed in the short term in order to make profits, with no consequence for the longer term future of the planet. And indeed, Engels himself wrote in one of his pamphlets about how capitalism will destroy the natural environment to maximise immediate profits, but actually fail to see that in the longer term it's undermining the basis for its own profitability and indeed its own existence through the destruction of the environment. Now, this is where I think revolutionary socialists have a unique insight to COP, because what we can argue and what we can explain to people is that the peculiarities of COP, the COP process, the peculiarities of a system which sees environmental destruction as being real and wants to do something about it, but is trapped by the logic of capitalism, we can say that that arises out of the very nature of the system itself. And many people on the left, many people in the environmental movement will be frustrated because they cannot understand why capitalism is behaving so illogically in the face of such a great threat. And the job for us, I think, as revolutionary socialists then is twofold. Firstly, we have to build movements at COP and during COP that can raise environmental issues such as the destruction of the planet, the destructions of people's lives, the way that climate crisis drives refugee movements, how we can link this to the need for solidarity with indigenous communities, with refugees and victims of environmental destruction. But we can simultaneously locate that within a capital system that fossil fuels are tied and absolutely central to, and link the environmental crisis to the need to impose imperialist war and to impose the capitalist system itself. Now, that's a big task. I think, however, it is one that will be enormously popular amongst the environmental movement because it offers both an explanation of what's happening at COP and actually a vision of something different. Because the final thing I think we can add to this mix, and this again comes from the ideas of Marx and Engels, is the way that because capitalism is driven by the need to make profit, because this in itself is a change in the mode of production on earlier ways that we've related to the natural world, it's possible to imagine a future where we have a completely different relationship to nature and where production isn't driven by the need to make profit, but actually is democratically planned and organised in the interest of everyone. That sort of socialist vision that sees nature as part of our future, nature as part of ourselves, and nature as something that needs to be protected from environmental breakdown. It's, I think, an attractive socialist vision that we need to put into the environmental movements at the same time as standing alongside all of those who are fighting over their different issues, who will be coming together in November in Turkey. I want to finish then by thanking you for allowing me to talk, thanking you for the invite to speak today, but also thanking you for your role in building the sort of radical environmental movements that can push the interests of capital and the fossil fuel corporations onto the back foot at COP and help us build a wider anti-imperialist, anti-racist, radical challenge to environmental disaster, one that is urgently needed in the 21st century. Thank you, comrades. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi kardeş örgütteki yoldaşımızın yaptığı konuşma aslında kapitalizmin neden ekolojik yok oluşlarının nasıl bir boyutta ve ne şekilde sorumlu olduğunu gayet temel bir biçimde aslında güzelce açıklıyor. Aynı şekilde kapitalizmin bu konuda secelesinden şimdi Faruk Yoldaşım'la birazdan yapacağı konuşmada bahsedecek. O çok daha sayısal verilerle konuşacak diye düşünüyorum. Orada da aslında kapitalizmin ne boyutta neden sorumlu olduğu yaşanan yok oluştan bahsedecek. Ee, şimdi konuyu birazcık daha o yüzden e, başlatıp detaylandırabileceğime inandığım bir noktaya çekmek istiyorum. O kısmından daha teorik kısmından, tarihsel yönünden falan bahsetmek istiyorum. Metabolik yarılmadan daha demin bahsedildi.
Marx'la Engels'in konuyu ele alma biçimi. Biz bugün günümüzde e, bu konudaki gelişkin çevrelerde konuşurken politikanın ekolojisi ve ekolojinin politiğinden bahsederiz. Bu felsefi bir siyasi bir tartışma alanı. Bu alanda Marx öncü bir düşünür. Yani günümüzde insanın politik yönüyle yine doğanın bir parçası olarak insanı ele alan, insanın politikliğiyle ekoloji ilişkisini sorgulayan, anlamaya çalışan düşünceler, e, mesela sosyal ekoloji, mesela derin ekoloji gibi düşünüş biçimleri aslında Marx'la başlıyor. İnsanın ekolojik olarak bir doğa öznesi olarak daha fazla bir şey olmadan doğanın içerisinde, doğanın kendi süreçleriyle e, evrimleşen, yaşayan bir canlı olarak aynı zamanda politik bir canlı olduğu gerçeğini aynı anda göz önünde bulundurarak sosyal fakat ya da doğa bilimi denemeyecek fakat geçmişindeki felsefi ve bilimsel ufku vaktiyle yeterince anlaşılamamış biçimde ileriye taşıyan bir düşünüş geliştiriyor. Yani bu çok böyle bileşik bir düşünüş. Hani Marx bu konuda gerçekten çok öncü bir figür ve Engels. Metabolik yarılma derken bahsettikleri şey de aslında temel olarak şu. İnsanın hayvan davranışsal olarak ne şekilde politik olduğunu tartışmadan e, kendi doğal yaşama tarzının kendi yaşadığı doğayı yok etmeye başladığı noktayı anlatmaya çalışıyor orada. Bir noktada böyle bir değişim oldu. Bu da aslında üretim toplumu ve sınıflı toplumun başlangıcıyla çok yakından ilişkili. Marx'ın ifade etmeye çalıştığı şey buydu. Bunu birazcık daha açalım, birazcık daha farklı örneklendirmelerle anlatayım. Çünkü çok havada kaldı, çünkü çok abstrakt konuşuyorum. Şimdi kıtlık dediğimiz bir kavram var, ekolojik kıtlık. Burada bu kişinin de bahsettiği kıtlık toplumu analizi var. Yani insan bir noktada yaşamak üzere evrimleştiği doğanın içerisinde, yaşamak üzere evrimleştiği şekilde yaşayan bir canlı olmaktan çıkıyor. O doğaya karşı doğanın yani kendi özgün varoluş haricinde algılayış biçimleri ortaya koymaya başlıyor. Mesela nasıl? Günümüzde insanlar ekosistemden çoğunlukla ne diye bahsediyorlar? Çevre. Çevre kavramsallaştırmasının kökeninde doğanın insanların evi olmaktan çıkıp insanların yaşam alanını ve politik yaşantısını kurguladığı bölgenin çevresi, onu çevreleyen bir durum haline gelmesi. Ve bu da aslında insanın doğadan ilkin yabancılaşması. İşte ilk yerleşik şehirlerin kurulmasıyla arasındaki paralellikler falan incelenebiliyor. Böyle birçok tartışma konusu var. Tabii bunlar çok böyle antropolojinin falan konusu. Çok da oralara kaçmadan anlatmaya çalışıyorum. Neyse yani vardırmaya çalıştığım nokta e, şu insan dediğimiz hayvan türünün doğayla olan ilişkisi insanın doğayı yok etmesine sebep olacak şekilde bir noktada bozuluyor. Bu da insanın acı çeken, dünyada sefalet yaşayan, zorluklar yaşayan, hastalanan, e, ölümle barışık olmadan hayatını sürdürmeye çalışan, yani böyle bayağı misery içerisinde, sefalet içerisinde yaşayan bir canlı türüne dönüşmesine sebep oluyor. Bu birincisi. İnsan kadar kendi yaşantısıyla barışık olmayan başka hiçbir hayvan türü göremezsiniz. Ee, buna sebep oluyor. Buna nasıl sebep olduğunu bu arada yani açıklayabilirim de çok uzun konular. Aslında çok girmeyeyim ya. Çok girmeyeyim. Düşündüm de daha somut olarak anlatsam bu süreçsel olarak. Bu durum ilerliyor. Sınıflı toplumlar değişiyor. İşte kapitalizme geliyor. Kapitalizm ortaya çıktığında e, ilk başta yani aslında endüstri toplumuyla bu kadar inherent bir ilişki kurmuş durumda değil. Endüstri toplumu sonradan ortaya çıkıyor. Kendini ve kapitalizme yeni egemenlik biçimleri üretiyor. Yeni iktidarsal araçlar kazandırıyor. Onun egemenliğini çok daha fazla büyütüyor ve neredeyse yeryüzünün, suların ve gökyüzünün tamamını parsellemesine sebep oluyor. Kapitalizmin sömürmediği bir tane alan bile kalmıyor. Devletsiz bir alan bile kalmıyor. Devletsizleşmiş bir alan bile kalmıyor. Bütün dünyaya egemen şekilde onu sömürmeye başlıyor. E, Yani anlaşılması gereken şey, bir dikkat çekmek istediğim bir tane şey var. İnsanın bu yaşantısı doğal değil. Bu önemli bir vurgu. Yani insan dediğimiz şey acıya muhtaç bir varlık değil. Ve biz ne zaman komünizmden, sosyalizmden bahsederken aslında insanın acıya muhtaç olmadan yaşayabildiği,
acının olmadığı aslında bir barış toplumu, bir huzur toplumundan bahsediyoruz. E, Çünkü bu kadar süreyen, bu kadar sonullaşmış, bu kadar ön kabulleşmiş, bu kadar kanıksanmış bir acı zaten normal bir şey değil. Bununla dünyada yaşanan birçok fazla soykırımın da mesela dünyada yaşanan soykırımlarda egemenler nasıl taktikler kullanıyorlar? Dehumanize ediyorlar. Ediliyor. Soykırılan halklar objectify ediliyor. İnsanlıktan çıkartılıyor. Bunların hepsi aslında daha detaylı anlatabilirim ama ekolojik olarak incelendiğinde insanların önce bitkilere sonra hayvanlara yapmayı öğrendiği dışlama biçimleri. Mesela en basitinden. Yani hayvanı domestike etmiş bir dünya insanı da domestike etmiştir. Hayvanları köleleştiren bir toplum kendi kendini köleleştirmeye de muhtaçtır. Hiçbir canlının köle olmadığı, insanın kendisinin de köle olmadığı bağımsız bir toplum kurmak istiyorsak ekolojik bir vizyon bu yüzden çok önemli. Yani ekolojik konularından bahsedilerken doğanın ne derecede yok olduğu anlatılır, anlatılması çok önemlidir. Birazdan Tarık daha çok detay verecek bu konuda. Bu metabolik yarılma diye Marx Engels'in adını koymaya çalıştığı kopuşla, ya İngilizce'de zaten kelime, o kopuştan sonra gelen e, olay zaten insanın bahsettiğimiz bu yaşam biçimi. Yani o temelde sıkıntı bu insanın doğal süreçlerin etkisine neden böyle yaşıyor bunu açıklamaya çalışmak. Ekoloji idealize etmek değil. Ekosistem dediğimiz canlı, maddi, bilimsel kurallara tabi o gerçek somut sisteme bağlı olarak insan politiğinin nasıl gerçekleştiği. Devin ekolojide çok güzel bir slogan var. Only system is ecosystem. Tek sistem ekosistemdir. Ekosistem derken doğanın kendisiyle olan etkileşim biçiminden bahsediyoruz. İnsanın dünya ekosistemlerini yok etmesi de ekosisteme içkin bir şey. Fakat bu demek değil ki insan yaşadığı ekosistemleri kurtarmaya çalışmasın. Neden çalışmasın ki? Yani bu dünyanın en mantıksız argümanı şeye benziyor yani. Bilirsiniz hani acının kanıksanmasına çıkıyoruz yine burada. Aslında soykırımları nasıl kendini tekrar ettiği, nasıl pekiştiği, doğanın yok oluşuyla bunların arasındaki bağlantı, insanın köleleşmesiyle hayvanın köleleşmesi arasındaki bağlantı, bu pratiklerin kendini pekiştirerek günümüze kadar devam etmesi, egemen iktidarın araçları, dünyada büyüyen savaş ekonomisi ve sonsuz savaşla ilişkili olarak sibernetik teknolojinin ve araştırmanın insanın psikolojik olarak nasıl daha fazla boyun eğdirmesi üzerinde kullanılması, İsrail'de tarihsel Filistin topraklarında, Filistin halkı üzerinde İsrail'in sürekli test etmekte olduğu yeni silahların aslında bu merak etkisini daha iyi yönetmeye çalışan bir aşırı sağcı Batı iktidar grubunun bir deney alanı olması. Bunun yani karşı çok paralel ekolojik yok oluş demek. Yani insanları ekolojik yok oluş deyince aklına sadece yanan ormanlar, kuruyan nehirler geliyor. Kuruyan nehrin şehir yaşantısındaki karşılığı artan sefalet olacak, artan sömürü olacak, artan otoriterleşme dalgası olacak. Ee, Bunları birbirinden ayrı ele alamayız. Dolayısıyla ben mücadelelerin kesişimsel olduğunu söylemekle yetinmiyorum. Mücadeleler sadece kesişimsel değildir. Ee, Bütün struggle'lar ya birbirine iç durumda. Yani daha iyi anlatabilir miyim bilmiyorum da yani kesişimsel demekten de ileriye taşımak lazım. İçkin. İçkin. Karşılıklı olarak bir ilişkinlik durumu ama. Yani simbiyotik bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden bütünleşik çok güçlü bir mücadele örmek çok önemli ve ben ekolojiyle alakalı bu kadar fazla politika ve ahlak felsefesi konusuna dikkat çekmeye çalışma sebebim şu an hayatınızda yaşadığınız sorunların hepsini düşünün. Hepsinin sebebi ekolojik yok oluş. En büyük sorun bu arada. Dünyadaki en birinci sorun bu. Çünkü diğer bütün sorunlar zaten bunun bir dahili, bunun bir uzantısı, bunun bir parçası. Kendini gerçekleştirme biçimleri. Ekolojik yok oluşun, insanın dünyayı yok etmesinin kendini gerçekleştirme biçimlerinden biri insanı sürekli yok etmesi. Yani o yüzden birleşik bir mücadele örmeyi çok önemli bir şey. Ve COP hakkında da şunu söyleyeyim, Yeşil Kapitalizm Yanılsaması'yla konuşma. Daha demin videoda çok güzel açıklandı ama COP dediğimiz şey egemenlerin artık ritüelleştirdikleri bir yenilgi pratiği. Sürekli kendini tekrar eden. Bunu yapmalarının sebebi hani aslında Repsan Belagat diyor ya diktatör özelliği de umarsızca saçmalar diye. Yani öyle yani umarsızca saçmalıyorlar yani. Çünkü egemenler dünyanın yok olduğunu çok iyi farkında. Büyük petrol şirketleri, Amerikan savaş sanayinin başındaki e, sermaye sahibi gruplar dünyanın nasıl yok olduğunu çok iyi farkındalar. Ve buna karşı hiçbir şey yapmayacaklar. Buna karşı hiçbir önlem almayacaklar.
Burada onların ihtiyacı var, ihtiyacı yok tartışması da çok önemli değil. Eleman demek ki o gözle bakmıyor yani. Biz niye egemenlerle empati kurmaya çalışıyoruz, ben onu da çok anlamıyorum yani. E, Bütünleşik, birleşik büyük bir mücadele örmemiz çok lazım. Türkiye'de yapılıyor KOP. Buna karşı ezilen halkların, dışlanmış grupların, yoksullaşan insanların sesiyle birleştirerek bunu bir araya bütün bir ses çıkartmak çok önemli. O yüzden sunabildiğiniz kadar desteği de tekrardan bekliyoruz. Buradan da bir bütünleşik devrimci mücadeleye çağrı olsun tekrardan. Yoldaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bilge yoldaşım çok kıymetli bir şeyden bahsetti ve sunumunda çok önemli bir şeyden bahsetti. Bahsettiği şey şuydu: iklim krizi sistemin bir kazası ya da bir yönetim hatası değil. Sürekli büyüme ve sermaye birikiminin zorunluluğunun bir sonucu olarak gelişiyor bu iklim krizi. Sermaye için doğa bedava bir ham madde ya da bir çöp deposu, atık deposundan başka hiçbir şey haline gelmiyor. Bu yaşadığımız bir ekolojik yıkım, iklim iflası, ismine ne diyorsak, bunu bize şöyle pazarlıyorlar: bunun bir insanlık suçu olduğunu söylüyorlar. Fakat ekolojik yok oluş, iklim krizi, bunların hiçbiri insanlık suçu değildir arkadaşlar. Bunların her biri kapitalizmin suçudur. Kapitalizmin üretim biçiminin suçudur. Biraz daha şeyden bahsedeceğim. Bunun Bilge yoldaşımız zaten bahsetti. Ama kısa bir şeyden bahsedeceğim. Teorik aşamasından bahsedeceğim. Bugün bizim yaşadığımız ekolojik yıkım çok uzaklarda ve soyut bir şey gibi anlatılıyor bize. Fakat bu soyut ve ileride olduğunu düşündüğümüz iklim krizi ve ekolojik yok oluş bir gerçeklik. Bugün insanların gerçekliği farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda bir gerçeklik. Ben Alper yoldaşımın bana bir şey anlattığını hatırlıyorum. Dedi ki Alper yoldaş bana, ben normalde evet küçüklükten beri iklimle alakalı şeyler okuyordum. Yazıyordum, çiziyordum falan. Ama bunu daha soyut bir şey olarak düşünüyordum dedi. Ondan sonra Mersin'de bir yangın çıktı ve Alper'in bulunduğu yer tamamen yandı. Ve Alper şu an iklimi değil sistemi değiştirdi. Bütün gücüyle elini taşın altına koyarak mücadele diyor. Ben ilk önce Alper yoldaşımı alkışlamak istiyorum. Bunun tabii birazcık geçmişsel, tarihsel bir süreci var. Sanayi devrimi ile birlikte üretim biçimi köklü bir şekilde değişiyor. Fosil yakıtların yoğun kullanımıyla birlikte doğa artık sadece bir yaşam alanı değil, sınırsızca sömürülebilecek bir kaynak olarak konumlandırılıyor kapitalizm tarafından. Bu noktadan sonra doğa kapitalist üretim sürecinin hem girdisi hem de atık deposu haline geliyor. Marx bundan Kapital'inde 1. ciltte çok güzel bir şekilde bahsediyor. Biliyorsunuz ilk önce bir ürünün hem bir kullanım değeri var hem de bu ürünün bir mübadele değeri var. Mesela nedir Amazon ormanlarının kullanım değeri? Bir hayvanın yaşamasıdır. Bir hayvanın beslenmesidir. Oradaki yerlilerin yaşamını, kültürünü, hayatını idame ettirmesidir. Bir kuşun yuva yapmasıdır. O kovukta yaşayan canlılardır, ağacın kovuğundaki yaşayan canlılardır. Ama kapitalizmde sizin piyasaya sokmadığınız, metalaştırmadığınız hiçbir ürünün bir değeri yok. Biz de buna mübadele değeri diyoruz. Kapitalizm açısından mesela Amazon ormanlarının değeri orada satılan kerestelerdir. Orada kurulan büyükbaş hayvan çiftlikleridir. Ya da ne bileyim soya tarlalarıdır. Kapitalizmde bu kullanım değeri ve değişim değeri çatışmasını ekolojik ve doğaya salt bir kar aracı haline getirdiğini görüyoruz. Öyle ki kapitalizm bu doğayı katletmenin burjuvaca karşılığını kalkınmak haline getiriyor. Mesela BP'nin Deepwater Horizon petrol sızıntısında Meksika körfezinin içinden geçtiğinde bu bir kaza değildi. BP burada şunu düşündü. Dedi ki ben arkadaşım ekolojiyi korumayayım dedi. Ben buna yatıracağım sermayeyi dedi. Petrol çıkarmaya yatırayım dedi. Ve bu onun için kalkınmaktı.
hanesine bunu kalkınmak olarak yazdı. Amazon ormanları yakıldığında, kesildiğinde, yerle bir edildiğinde, oradaki ekolojik hayat, yerli hayat yok olduğunda bunun yarattığı ekolojik yıkım kapitalistler için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Adam gidiyor orada, kereste satıyor. Ayrıca küresel tarım ve et tekellerine peşkeş çekiyor Amazon ormanlarını. Soya tarlası açıyor, kereste satıyor. Büyükbaş ticaretine çeviriyor Amazon ormanlarını. Ve bunu bilançosuna yine kar olarak yazıyor. Cengiz gidiyor mesela. Artvin İkizdere'de altın madenlerine taş ocağı açıyor. Çoruh Nehri'ni zehirliyor. Diğer oranın yerel geçim kaynağı olan arıcılığı bitiriyor. Ve bunu yine bilançosuna kar olarak yazıyor. Ya da Cengiz HES'ler yapıyor mesela Karadeniz'in her yerine. Sel oluyor. Oradaki insanlar ölüyor, hayvanlar ölüyor. Dereler, nehirler kuruyor. Ve Cengiz bunu bilançosuna kar olarak yazıyor. Soma'da sermaye kömür çıkartmak için 301 madenciyi yerin altındaki mezarlığa gönderiyor. Madenciler ölüyor fosil yakıt çıkarmak için. Ama kömür çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Sermaye bunu bilançosuna kar olarak yazıyor. Ordu'nun, Giresun'un %70'i maden sahası haline getiriliyor. Bu gördüğünüz gri alanların hepsi maden sahası haline getiriliyor. Oradaki halkın toprakları AKP'li vekil Cantürk Alagöz'e lima, beşli çeteden lima peşkeş çekiliyor Erdoğan'ın oligarklarına. Sermaye bunu hanesine kar olarak yazıyor. Akbelen ormanı Limak'a linyit sağlamak için talan ediliyor. Oradaki canlı yaşam, dereler, nehirler, göller yok ediliyor. İnsanlar bunun için canını dişine takıyor, direniyor. Ama yine de sermaye bunu hanesine kar olarak yazıyor. Ama niye bir iklim iflası var? Niye bir ekolojik yok oluşla karşı karşıyayız? Biliyor musunuz nedenini? Neden mesela? Sizin yüzünüzden. Siz fakirler olarak çekirdeği çitliyorsunuz öyle. Kabuğunu yere atıyorsunuz. Ve bundan dolayı bir iklim krizi doğuyor. Karbon ayak izi. Karbon ayak izi. Dünyamızı arkadaşlar, dünyamızı çekirdek lobileri yok ediyor. Çekirdek lobileri bizim dünyamızı yok ediyor. Peki buna karşılık bizim yeşil, sevimli kapitalistlerimiz ne yapıyor peki? Onlar da şunu yapıyor mesela. Dünyada 450 ton 450 ton, 450 ton değil, 450 milyon, milyar, onu yazmamışım buraya. Ton plastik üretiyor. Milyar ton, tamam. Plastik üretiyor. Ondan sonra bu plastiğin %9'unu geri dönüştürüyor. Ama bunu ikinci defa geri dönüştüremiyor. Sonra bize ne diyor biliyor musunuz? Sıfır atık. Sonra bize sıfır atık diyor. İşte neyse bizim yeşil burjuvalarımız böyle şeyler yapıyor. Mesela sen karbondioksit salma diye bizim yeşil burjuvalarımız Afrika'da kölelik koşullarında insanları çalıştırıyorlar. Bir ekolojik yıkıma yol açıp lityum ve kobalt madenleri eşeliyorlar. Elektrikli araba üretiyorlar ve size bunu yeşil kapitalizm olarak satıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Logolarını yeşile boyuyorlar. Bu bizim yeşil burjuvalarımız. İklim zirvelerine sponsor oluyorlar. Yeşil bandana yapıyorlar. Karbon nötr hedeflerinden bahsediyorlar. Karbon piyasası üzerinden kirletme hakkı satın alıyorlar. Küresel güneydeki ormanları satın alıp yerli halkları oradan sürerek biz doğayı koruyoruz diyorlar. Yani arkadaşlar kapitalizm yarattığı krizi bile bir şekilde metaya, finansal piyasaya dönüştürüyor. Bu ikiyüzlü düzenin içerisinde küresel emisyonların %70'inden sadece 100 tane dev şirket sorumlu. Kapitalizm suçluyu halk, kurtarıcıyı kendisi haline getirmeye çalışıp evimiz olan bu dünyanın içerisinden geçiyor. Yarın içecek su, yaşayacak bir dünyamızın olması için de iklimi değil sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.